Hello, greetings everybody from wherever you're watching us from. I am Professor Mateus Mutola, the Vice Chancellor for Education, Online Education, at the next graduate college in Seminary International. I'm the creator of the Genius Philosophy, which endorses that everybody is born a genius. And I strongly believe that life is not a competition, but a manifestation. And this manifestation is manifestation of the genius in you. And also, I believe that your existence began the day you're born, but you start living when you awaken the genius in you. And today, we want to delve into that. We got great people from Mozambique who did awaken the genius in them and they're changing the world. And today, we want to share with you the evidence and results of what they did after and managed to accomplish after they did awaken the genius in themselves. And I have a beautiful people with me today, joining me all the way from the United States of America. I have Professor Michael with me right here on the stage today. Professor Michael, it's just an honor to have you on the show today. This is the very first Genius Summit. And I want to welcome you, Professor Michael. Please greet our audience right now. Thank you so much, Professor Mutola. I'm Chancellor of United Graduate College and Seminary International, and I've worked with Professor Mutola for over a decade now. It's been a long time. Yes, we've built this new education system together, and your genius model has come out of this, and we're very excited to hear your evidence and results. And it takes an innovative mind to step out and pioneer new ideas, especially in the education realm. So I'm excited to hear from you today and from your guests. Yeah, thank you, Professor Michael, for joining us in this summit. Next, we have Professors Chris and Carol Green. Professor Green, welcome to the summit today. It's just an honor to have the Greens with us. And Professor Green, welcome to the Genius Global Summit. Oh, thank you. Greetings. It is an honor to be a part of this. yes, it is. And we met you, Professor Mutola, 2 or 3 years ago, and it's just been a great honor and a pleasure to meet you. We love the wisdom, the genius that has come forth in you, and to see how you have been impacting your country, letting people know that that they don't have to get permission to be great. Yes. And it is very special. It's such an honor. We're excited and really anxious and in anticipation of hearing how others have cracked the genius code. Wonderful. Thank you so much, Professors Carol Green, Chris and Carol Green. We are going to have our first participant right now, and I'm going to ask the Greens to get her on the show. And this is Erica Sumba. Erica Sumba. She is a photographic and advertising model. She's also a digital marketing and a branding specialist. In fact, she's been working in the fashion and digital world for now approximately 7 years. And due to her passion and experience in both areas, she decided to create 2 brands, namely Clothes and the ESM Agency. Now, the co-clothes specializes in clothing sales, but also in personal stylists, where she helps people dress according to their personality and the body type. Awesome. Then the ESM agency produces and manages content and image for brands and individuals. She also does some mentorship in this area, but also helps people create their own ebooks. So, in order to help brands sell through social media, and right now, as we speak, she's working on her first book, which should be launched pretty soon. So, Wow. Thank you. this is Erica
Sumber. So, Erica, welcome to the show, and I'm going to ask you to help us understand, first and foremost, when and how do you discover the genius in you? How do you discover your purpose, and how do you delve into that and release to the world? Dizia assim que seja bem-vinda e quero que possa partilhar com todos nós como é que despertou para com o gênio em si, tipo, esse propósito, como é que, se calhar até como nos conhecemos, para que possam saber o que aconteceu de modo que despertasse o gênio em si, e depois pode narrar um pouco sobre o seu trabalho. Muito obrigada. Thank you so much. Muito obrigada. Ok, muito obrigada por estar aqui, primeiro. It's an honor to be here. E dizer que espero partilhar coisas de interesse a todos. I hope to share great things with all of you and the world at large, actually, right now. E vou começar do início, né? Vou começar do início de como tenho a paixão com o meu trabalho. And I will start De como sharing with tive a you. paixão, né? De como começou a paixão com o meu trabalho. And I would like to share with you how I happened to discover my purpose and the genius in me, but also the passion which I have for the work which I do right now. Primeiro foi o marketing digital. Eu comecei a trabalhar com marketing digital porque precisava do emprego e eu era muito boa a escrever e alguém descobriu-me por causa das minhas redes sociais. Viu os meus conteúdos que eu escrevia de forma aleatória e convidou-me para trabalhar com ele. So I began first working as a digital marketing because someone just saw me on the social media because of the content which I used to share, and then the person approached me, asked me to work with them. Daí que convidou-me para trabalhar com ela e eu nem estava a acreditar porque não cheguei a passar em nenhuma entrevista e tal. A pessoa só viu os meus conteúdos e convidou-me a trabalhar com ela e onde aprendi praticamente tudo sobre marketing digital. At first, I couldn't believe when I received this offer because I never thought of working for a company like that. And then I had no personal background training in digital marketing, but then someone just saw me in social media and said, invite me to work with them. And was like, wow, this is something mind-blowing. Yeah. Então, foi aí que eu descobri que gostava daquilo. Eu não sabia o que era marketing digital, eu só sabia que tinha a capacidade de escrever qualquer texto, qualquer coisa. Eu tenho essa capacidade de escrever e pronto, comecei a trabalhar e aprendi sobre marketing digital, aprendi sobre várias áreas e tanto que eu consigo produzir conteúdos para qualquer nicho e descobri mesmo que eu gosto de marketing digital e foi assim que começou essa paixão, isso em 2017. This happened in the year 2017, and working with this company, I've learned a lot about digital marketing. Right now, I can produce content for any niche which may present to me because I love writing. That's actually my passion for writing. When I discovered that and then I started writing, they saw me. Now I'm ready and I can write any content for any niche you can present to me. Então, trabalhei lá 3 anos, ganhei experiência e dentro desses 3 anos fui aprender sobre negócios e fui aprender sobre empreendedorismo no geral. E parte disso foi quando conheci o Dr. Mateus Mutola. And what happened is when I began working on that, the truth of the matter is I began to write the contents because after actually I met Dr. Mutola, that's when I first working with him. Then I began to look into what I loved to do, what was my passion, which was writing. I discovered that after working with Dr. Mutola. Então, conheço o Dr. Mateus Mutola e depois percebi que ele ajudava as pessoas a entender sobre o seu propósito, a empreender. E eu fiquei muito interessada. Por quê? Porque eu não sabia nada de empreendedorismo. Eu tinha aquela sede de empreender, de ter dinheiro, ter as minhas próprias coisas. E por conta disso, eu continuei a trabalhar lá
E na hora do almoço, eu sempre fugia. Em vez de almoçar, eu saía, vinha para os cultos executivos, que quem fazia a administração era o Dr. Mateus Mutola, e eu ia aprendendo sobre a necessidade de empreender, como empreender, várias formas que tinham a ver com o meu desenvolvimento pessoal. Acabei aprendendo mesmo com o Dr. Mateus Mutola, tanto que depois que eu saí do trabalho, depois de 3 anos, eu já tinha uma mente aberta para empreender e não fundei de imediato a SM Agency, mas eu já tinha em mente que poderia fazer isso. After I met Dr. Mutola, I began to learn about my purpose, the reason why I existed, because after I saw that he was teaching people to understand they are born for a reason. And I began to search in myself, why do I exist? What's the real purpose for my existence? And then by the time we finished working with this agency, I already had an idea what really I want to do in life with precision. Because Dr. Mutola used to do meetings at 12 p.m. They used to call them executive meetings, where he taught people to awaken to the genius in them, the greatness in them. And I used to participate in them every single day. I used to do these meetings at 12 p.m., which was my break time from work. So instead, it was like lunchtime. So instead of going for lunch, I would go to these meetings. And then that's where I began to learn about myself and ask myself profound questions so I could discover the reason for my being. So by the time I was done with working with this agency for 3 years, I already had a roadmap in my mind of what I wanted to be and do in life. Então, eu saí do trabalho e depois, antes mesmo de sair do trabalho, eu já vestia diferente já há muito tempo, porque eu queria entrar no mundo da moda, mas eu não tinha condições financeiras para trabalhar nesse mundo, porque é muito caro. Aí eu decidi pensar em fazer algo diferente. Eu disse, ok, eu gosto de moda, eu gosto de vestir e eu visto bem a minha maneira, de forma diferente, não comum. Mas como é que eu vou entrar no mundo da moda em Moçambique e ter destaque? E pensando nisso, eu disse, ok, eu não tenho condições financeiras para comprar roupas de marcas, para estar dentro desse mundo e ter um espaço naquilo que é o mercado da moda. Aí eu pensei em vestir algo diferente. Então, sempre que eu fosse ao trabalho, sempre que eu fosse a um evento, eu procurava ter peças não caras e optava em algo diferente. Então, aquilo deu certo, porque uma vez eu tinha um evento e nesse evento estaria muitas pessoas do ramo da moda já, como é que eu posso dizer, já firmadas, e eu percebi que não tinha condições para estar naquele lugar. Eu disse, não, eu vou estar naquele lugar, ao invés de eu desistir de ir por conta das condições financeiras, eu vou fazer algo diferente, vou estar lá diferente. Então, procurei peças mesmo, bem simples, em termos de custos, e estava bem diferente. E no evento todo mundo gostou. Então eu disse, é isso, deu certo. E a partir deste dia eu comecei a vestir diferente. E em todos os eventos que eu passava, sempre tive destaque. Tanto que quando se fala de moda criativa em Moçambique, sempre mencionam 3 nomes. 2 homens, que se calhar não vou mencionar aqui, mas são os gurus da moda criativa em Moçambique, e dentro desses 2 nomes tem o meu nome. Sempre sou a única mulher que faz moda criativa em Moçambique, mas começou por eu não ter condições para estar nesse meio e acabei optando pela criatividade. Comecei a criar, a vestir misturas de cores e tal, e as pessoas, por causa de não ser normal cá em Moçambique, as pessoas começaram a querer saber quem é ela, que veste assim, e pronto. Comecei a ganhar mesmo o meu espaço dentro daquilo que é a moda. So just saying that a great desire has been to join the fashion world, but then the fashion world is very expensive here in Mozambique. So she began to ask herself, modeling is one thing I want to do, but how can I join this world if I don't have the money to do that? So she had an idea, I'm going to dress differently.
So my dressing began to draw the attention of those who are in charge of the modern world. And then she began to dress differently to work before she quitted, before that. And then when she left the work, there was a great event, like fashion event in Maputo. She asked herself, said, well, I want to be part of that event, but I don't know how to join them. What can I do? Then the idea came again, dress differently. So she dressed differently, went to this event. So the organizers noticed her, the way she was dressed. So they approached her and they asked her, we are dressing so different. Are you modeling? All that? She said, no, I'm not yet. And then she realized that when they came to her, from that point, she discovered this is what I have to do, dress differently. And then she began to do that, and the fashion world began to invite her to participate in certain events, to the point that she said that today, when the fashion world, the most big thinks of the top people of fashion models, she's on the top 3. There are 2 guys who are the gurus in Mozambique, which are males, and then she's the 3rd one that comes in the list as a female because of the way she dresses, and that drew the attention of the fashion world gurus in Mozambique. Wow. Can I just input something? Yes, thank you. Comentário para si. Please go ahead. Yes, I just want to make a point to highlight that you said you didn't have the money, but you had an idea. And that's why we're here today. Quero enfatizar ponto muito importante. Tu disseste que não tinhas o dinheiro, mas tiveste a ideia, não é? Exato. É por isso que eu estou aqui nesta summit. Yeah, that's why we're here today for Genius Summit, and what makes this different and fresh is the world is looking for new ideas. We're looking for new things, and it takes a person bold enough who has a new idea to step out that idea and to continue stepping out to develop something new. Diz que o mundo está à procura de pessoas que têm ideias inovativas, não é? E é preciso muita coragem quando a pessoa tem esta ideia, logo começar a apresentar a sua ideia. E porque assim como o mundo move por meio de ideias. Então, se tivesse pensado assim, não tenho dinheiro e tivesse arrumado a sua ideia, não estaria aqui hoje, nem estaria a fazer o que está a fazer. Então, estou a enfatizar que fez muito bem em correr com a sua ideia. Oh, obrigada. Thank you so much. Tem mais comentário? Sim. Yes, Professor Carol? Another thing I'd like to bring up is that what God did for Erica was to give her an idea of what to do. He did not need the world's system to get her to be where she needed to be. He navigated her around the world's system. He does not need it. We don't need the world system in order to fulfill our purpose. Ela diz uma coisa muito interessante. Diz assim, que Deus fez foi te dar uma ideia, e esta ideia fez com que não se submetesse ao sistema já montado no mundo. Por naquele sistema, olhando para as suas condições, não teria como entrar, mas Deus permitiu com que fosse por cima do sistema e lá entrasse. O que aprende-se disso tudo é que não precisamos da permissão do sistema já montado para introduzir aquilo que nós temos para apresentar ao mundo. Oh, thank you. E para finalizar, dizer que consegui ter destaque no mundo da moda, e depois comecei a investir seriamente, a vender as roupas diferentes, nas quais me identificam. Comecei a vender. Deu certo, tanto que cresci, só que depois eu parei porque queria também focar na abertura da minha agência. Então, abri a minha agência e comecei a trabalhar desde o ano passado, em dezembro, que é a SM Agency. Comecei a trabalhar desde o ano passado e até hoje já tenho alguns clientes que eu vou trabalhando, e a partir desses clientes eu consegui arrecadar um valor para investir no meu outro projeto, que não morreu, que é a CONECTE-SE and Build. Então, eu vou colocar esses dois, vou colocar o SM Agency e o CONECTE-SE juntos,
como assim? Se calhar pode até pensar, mas como moda e marketing digital, mas são coisas interligadas. São coisas interligadas que, se calhar, no decorrer do tempo eu vou explicar. Então, nessa foto, nessa imagem, por exemplo, faz parte do meu trabalho como produtora de conteúdo, personal branding. Então, criamos um evento onde eu ia falar sobre marketing digital. São aspirantes e pequenas empreendedoras que nós vamos ajudando a fazer o quê? A colocar as suas empresas no digital, porque elas já vendem, mas elas não conseguem vender como deve ser, porque elas não usam as plataformas digitais. E So nesse just evento eu to, estava a ajudar as mulheres, são todas mulheres, a vender os seus negócios através das redes sociais. so just to close, chapter to do modeling, but also go into branding, digital branding, and be working with people, training them to get their business into the digital world. And you can see, before I even got that, I started creating my own agency called ESM Agency, which I use it to train people, encourage people, and help them to get their business into the digital world. Because that's we are the digital world has come to stay. So right here in this picture, I'm doing capacity building for some women, young women, and I'm training them to move from the just the physical world business, but taking their business into the digital world. So this is a workshop I was training them to build into that. Awesome. Probably now she's done. She's open to some questions. They ask some questions, be just showing some slides of the work she's been doing. Então agora vamos lançar algumas questões dependendo daquilo que teria surgido neles por conta da sua apresentação. Certo, mas antes, desculpa, eu queria falar um pouco sobre essas imagens que vão passando. Okay, Posso? she just asked permission to explain each picture what it represents, stands for, before we delve into the questions. Is that okay? Very good. Yeah, tudo bem, pode avançar. Esta foto Chama-se Natasha, é moçambicana. Ela procurou porque viu o meu trabalho, viu o meu perfil e gostou e disse que queria construir uma nova imagem sobre a carreira dela. Então, eu estou a trabalhar como personal branding e eu é quem fiz essa imagem, o conteúdo, eu que faço a gestão das redes sociais dela, tanto da imagem, no vestir, assim como nos conteúdos. Então, por exemplo, esse banner eu que fiz, o texto, o headline que está aqui, eu é quem criei, toda a página dela, toda a imagem dela, onde ela vai, eu é quem estou lá para assessorar a sua imagem. Ela trabalha como educadora financeira. This image right here is from Natasha. She's from Mozambique. She's a financial educator. She saw the work I do on social media. Then she came to me asking me to help her get into a business into the social media. Wow. So I am actually her personal brand specialist. I work with her. And even this image, I'm the one that designed it. And even the way she dresses right now, because I'm working on two things with her. I'm working with her business to get it on the digital world, but also I'm working on her personal dressing style. So I'm the one working with her, Natasha. Awesome. Wow. Essa sou eu. Essa sou eu. No mundo da moda, eu pensei... nessa imagem, eu pensei em criar algo diferente. Estou vestida vintage style. É uma que se chama roupa clássica ou antiga. Então, os nossos, como é que eu posso dizer? Os nossos mais velhos, né? É que vestiam assim em 1980, 1980 e pouco, quase 90, mas em 90 já não se vestia tanto assim. Então, uma das minhas marcas é vintage, é vestir de forma clássica e antiga, como disse. Então, aqui eu estou com a rádio dos tempos dos nossos avós, e depois estou com uma camisa também daquele tempo, estou com a boina, estou com o sapato e as calças que usavam-se nos anos 1800, 1900 e pouco.
Então, esse So, look é algo que eu criei, que eu pensei como personal stylist, usei para mim, retratando a moda antiga. so this it's me modeling. This is a dressing style called the vintage style, which is a combination of the classic way of dressing, but of for all the times Mozambique, like in the 1960s and 70s. That's how they used to dress. So I do kind of sort of a combination of old style and the new style. As you can see, the way I'm dressed, like the radio over there, if you watch, pay attention, is an old-fashioned radio that our grandparents used to have and listen to. So I'm kind of bringing the classic dress style from the old into our era. So as a way of causing an impact and be different. Good, good. Ooh. E essa sou eu também, numa outra versão, não vintage, mas numa outra versão, era para uma loja da minha marca, na verdade. Então, por exemplo, essa peça, esse pullover estava à venda, então eu usei-me como modelo da minha marca. Costumo fazer isso, usar a minha imagem para vender as minhas roupas. So this here I'm dressed. It's what I do sometimes because I also sell my own clothes from the clothing company. So I use myself as model for those clothes. I wear them, put them on, and so it's a way of advertising the clothes which I'm selling into my clothes company. Pretty. Isso para ser pouco E para essa os sou outros eu, oradores. novamente, num estilo vintage, que são as botas antigas, e também faço essa junção do vintage e o moderno. Então, faço essa interligação que acaba dando certo, fica algo bonito. Então, escolhi esse lugar por ser histórico e antigo para fazer essa foto vestida à moda antiga. This is me again, the vintage style, as you can see. I'm dressed in that combination of old style and the new style, and old fashion, new fashion. So I'm trying my work as a model to bring them together, so and present a classical attire. Love it. Aqui foi no evento do workshop para mulheres, para ajudar mulheres a empreender e a trabalhar dentro, vender os seus serviços através das redes sociais. This is me again, the workshop teaching young ladies, women, on how they can sell their services through social media. E esse é o meu logotipo. O logotipo que é Clothes, com o slogan Onde Você Brilha. So this is the name for my clothing company, and as you can see, the slogan there says, "This is where you shine. This is where you shine." Pronto, as slides acabaram. So probably we may go into questions right now, if you have any, for Erica. I have more of comment than questions. First of all, love her passion, Yes. her enthusiasm. It's contagious. It is. It's infectious. We love her enthusiasm. You can share that with her, and then I'll share the next thing I want to say. Tem mais aqui, na verdade, comentários que perguntas. Percebo bastante o seu entusiasmo, não é? A sua trabalho, a sua paixão muito visível. Eu aprecio bastante isso e parabéns por isso. Oh, muito obrigada. Muito obrigada, meu. And we love the genius that includes everyone, to be thinking on different styles, but also generations. The things that she is doing, the genius of including so many different people. Oh my goodness, we need this in America because it's more than the styles. It's more than the branding. You are bringing a mindset that opens up the world to
think about appreciating what the value that others have. Muito mais que moda, tem a trazer também uma espécie de mentalidade nova, que faz com que as pessoas possam apreciar aquilo que elas próprias têm, abraçando o seu trabalho, ativando o gênio em si, é uma inspiração para as outras pessoas. E, na verdade, nós precisamos da sua abordagem aqui nos Estados Unidos da América. Uau! Eu acho que a próxima vez vou ter que ir melhorar meu inglês para melhor conversar. She says next time I will have to improve my English so we can better communicate because I'm enjoying this. Mas prometo que no próximo evento eu estarei falando inglês com todos vós. And then she says, I really promise all of you that next time I'll be speaking with you in English directly. Wow. Erica, I would like to say thank you for your courage to step out and be bold and to follow your passion, because that's not an easy thing to do. Yes. Erica, parabéns, muito obrigado pela sua coragem, por ter tomado a iniciativa de correr atrás dos seus sonhos, o que não é muito comum, não é fácil, na verdade. You are a true leader. You have leadership qualities and you're an innovator. Na verdade, é uma inovadora que tem qualidades de liderança muito boas. Uau, muito obrigada. Everything you've talked about and shown us today is proof, is tangible proof. You don't just talk the talk, you walk the walk. Yeah. O que mostrou hoje aqui é uma evidência real de que tu não somente falas, mas tu vives, fazes o que falas. Não é só cantar e cantar, tu fazes, vives aquilo que tu falas. Isso é muito positivo. And for that reason, I have a question for you. What is one piece of advice you would give a young person who has an idea and a passion, but they don't know how to start? Or what would your piece of advice be to them? Tendo dito isto, tem uma questão para si. Que conselho é que darías a um jovem que quer começar também o seu trabalho, mas não sabe por onde partir, não sabe por onde iniciar? Qual seria o seu conselho para um jovem nessa situação? Bom, primeiro, por acaso, vou falar das experiências que eu já venho ajudando. Eu tenho ajudado principalmente mulheres. Existem várias mulheres que falam para mim, Érica, eu gosto muito do trabalho, eu quero vender, mas eu não tenho dinheiro. E eu costumo dizer que não precisa dinheiro, precisa a ideia e força de vontade. Muitas pessoas não conseguem ter um negócio porque elas correm para o dinheiro. Quando as pessoas falavam isso, de que não precisa de dinheiro, mas sim de ideia, eu também achava que fosse clichê. Achava de que as pessoas já estão bem posicionadas e acham que podem dizer isso, é como se fosse algo banal. Mas depois que eu comecei a entrar nesse mundo, eu percebi que não é necessariamente dinheiro, mas primeiro a ideia. Por quê? Porque eu tive a ideia do negócio, mas eu não tinha condições. Fiquei muito tempo a dizer que não tem dinheiro, não tem dinheiro. Até que um dia eu saí para o mercado e vi peças super bonitas. Por exemplo, eu acho que já conversamos no carro, eu disse que parte das minhas roupas é muito acessível. Mas o que acontece é que as pessoas, por exemplo, parte de algumas roupas compro na loja, mas tem coisas específicas. Por exemplo, vintage. Tu não encontras vintage em Moçambique na loja. Não existe porque as pessoas não vestem e ninguém fabrica isso. Para tu encontrares, precisa ir no fardo. Então, o que aconteceu? Eu entrei no fardo e vi várias peças bonitas, algumas de marcas, algumas novas, e resolvi comprar e vender para pessoas específicas, que são artistas famosos, entre outros. Então, eu acho que tinha 200 meticais. Comprei cerca de 20 peças. Cheguei em casa, lavei, engomei e coloquei no manequim e comecei a vender. Através das redes sociais começaram a comprar e famosos também começaram a ver isso e comecei mesmo assim o meu negócio com 200 meticais. Não foram 10 mil, não foram 5 mil, foram apenas 200 meticais. Por quê? Porque eu tive uma ideia e peguei, em vez de eu achar que preciso de muita coisa, etc. Peguei as roupas
e comecei a agir. Então, se fosse para dar um conselho, e tenho dado conselho a várias pessoas que querem iniciar um negócio e querem começar de algo grande, eu digo, não, começa de baixo. Queres vender esse tipo de roupa? Não tens condições para mandar vir da China? Pega esse dinheiro, pega 200 meticais, vai, por exemplo, ao Scalene, vai ao Spamanini, tem boas roupas. Tu só precisas ter paciência, porque deixa-me está explicar a tudo eles. desorganizado, tudo desarrumado, mas tens que ter paciência, procuras lá, lavas ou mandas para a lavandaria e fica tudo bonitinho e ganhas muito dinheiro. Por exemplo, eu comprei Érica, 200... deixa eu explicar a eles. Consegue ouvir? Sim, Consegue sim, ouvir? Deixa eu explicar a sim. eles, tá? Pois, para não ficar muito ok, pensando tá no dia. bem. So, e também tenta ser breve por causa do tempo, não é? Já estou em cima da hora. Sim, sim. Okay, this is what she's saying. She says, what I do is, I'm going to speak from my own experience. Many people come to me telling me that we don't have the money to start a business. And this is what I tell them. You do not need the money, but an idea. And I give them my personal experience. Now, she narrates a story she told me when, I think, 2 years ago, last year, actually, when we met me last year. She said to me that what I did is, for example, if you look at what I do, my modeling, I bring the new, the current fashion, but also the old fashion, like vintage. And she says, you can't find vintage in any shop today in Mozambique. You can't find that. Wow. So what I do, I go into the black market. Mhm. So I work with both Mhm. the official shops, but also go to the black market. That's where you find the vintage. And one day I was walking this in the marketplace, the open market, and I realized that people were so well dressed. And then an idea came to me that day. Why not buy clothes in the black market? Because you find old-fashioned classic clothes. Mhm. And she said, I had 200 made cash, which is about $5 US dollars. Less is about about $20. I think $20. Okay. About 20. No. It's about less than $10. Less than $10. And I went in the market, in the black market. I bought about 20 pieces of clothes. I sent them into the dry cleaning. It was nice and all that. I began to publish them on the social media, and I began to sell them to great people in Mozambique, like musicians, top musicians. They began to buy that from me, and I said, "Wow, this is a business which I can delve into." So I use my personal story to help people come to me to understand you don't really need money, by just an idea. Wow. Yeah. Yes. Thank you, Erica. Oh, thank you. E para finalizar, a partir desses 200 meticais, eu vendi, por exemplo, cada peça algumas por 500, algumas por 1.000 meticais por causa da qualidade, mas eu adquiri por aí 20 meticais. Mas eu vendi a 500, a 1.000, por quê? Porque eu lavei, eu entreguei qualidade. Eu entreguei algo limpo, bonito, e pronto, acabei. Eu vendo esses preços e só de uma peça eu já compro toda a roupa. E eu tenho ensinado isso às outras meninas que querem iniciar, que não precisam começar com 10.000, com muito dinheiro. É só começar mesmo de baixo. Just finalize what I did, for example, when I take my story too, the people come to me. For example, when I bought the clothes in the black market, quality clothes, for less than $10. But then I sell them for $20, $30, $50, much more high, and I make a lot of money because of the quality what I get into those black markets. So I always use my personal story and example to those that come to me. You don't really necessarily need money, but just an idea, and you can still make it in the marketplace. Yes. Yes. And that's genius. That's genius. Isso é que é ser gênio. This has been an honor. Thank you. Foi uma honra muito grande estar consigo. Muito, muito obrigado, Érica. Não, obrigada. Foi um prazer estar aqui também. It was a pleasure being here. Érica, muito obrigada. Deus abençoe. Sucesso para si.
Amém. Obrigada. Legal. Bye-bye. Yeah. Bye. Wow. Yes, Powerful. That was, absolutely. yeah, Awesome. that was something really great. Really great. I think next we're gonna have Mario. I don't see Aisa yet, but we can go ahead with Mario. Professor Green can get him in on stage, please. Mario, Uau. seja bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Mutola. Boa noite a todos. Greetings, everyone. Thank you so much, Dr. Mutola, for the opportunity to be in here. Tamara vai se apresentar e contar um pouco a sua história, o que mudou em si deste encontro com o professor Mutola, se alguma frase que aconteceu que tenha dito, que não é? Lembra-se que tem aqueles minutos que tem e depois, no fim, vão fazer algumas questões e relativas ao seu trabalho. Exato. Como já havia saudado a todos, eu vou começar por uma questão, não é? Onde e como você se vê daqui a 10 anos? Lembra, estou a No traduzir, entanto, não é? Sim. Então, eu começo... Ok, continua, that's correto, continua. Ok, eu começo com essa questão. Onde e como você se vê daqui a 10 anos? I'm going to start with this question. Where and how do you see yourself 10 years from now? Então, quando eu ouvi essa questão, alguns anos atrás, eu estava nas Forças Armadas, era militar, ouvi essa questão de Dr. Mutola. I heard that question from Dr. Mutola some years ago, and by the time I heard him asking that question, I was in the army, being trained at the army in Mozambique. Eu olhei para mim, para o meu percurso de vida, por conta dessa questão. Nós estávamos numa fase em que o Dr. Mutola ensinava sobre crescimento, expansão, influência e domínio, e em nenhum momento eu me via, por exemplo, a influenciar e a dominar com armas. Eu particularmente não me via. And when I used to attend Dr. Mutola's speeches, he used to challenge us to look at ourselves 10 years from now and ask him, what will we be doing? And the challenge which I got was, because you speak about influence and the dominion in his addresses. So he spoke about influence and dominion, and where did I see myself 10 years from now? I definitely could not see myself influencing and dominating using guns. So I had to really get myself to sit down and think twice. Então, eu tive contato com o livro do Dr. Mutola com o título A Arte de Morrer Vazio, quando a morte não é a maior tragédia. Então, este livro foi um instrumento que protagonizou várias rupturas na minha vida. So after meeting Dr. Mutola, I got a chance to read his book, The Art of Dying Empty. And when I read that book, I began really to sit down with myself, because the book had the subtitle, When Death is Not the Greatest Tragedy. So I began to chew that book and then really sit with myself. No entanto, Dr. Mutola condena ou opõe-se a um paradigma social que tem mesmo a ver com a questão da... As pessoas consideravam a maior tragédia, na verdade, a morte. E ele, neste livro, diz que a morte não é a maior tragédia, mas sim a maior tragédia é morrer sem se esvaziar, sem esvaziar os seus dons, sem exteriorizar as coisas que estão dentro de si, expor ou colocar a benefício do outrem. The subtitle of that book totally contradicted the social paradigm in Mozambique, because in our country, he was saying that death, we see death as the greatest tragedy. Now he comes and says that death is not the greatest tragedy. So that there's a confusion in here. So he was sort of baffling the social belief. Because he said that the greatest tragedy is when you die without emptying yourself, without emptying your guts, your tongue, without leaving what you're born worth
for the benefit of the next person. According to Dr. Mutola, that is the greatest tragedy. Exato. Então, passado essa fase, eu comecei, na verdade, a ser uma pessoa que passa a ter vários momentos de introspecção. Eu passei a ser uma pessoa muito reflexiva, porque se eu devo me esvaziar é porque existe algo dentro de mim. O Dr. Mutola, na verdade, eu conhecia ele, as pessoas que o conheciam, que estavam à minha volta, acreditavam que ele é um gênio, até agora as pessoas acreditam. E em contrapartida, ele aparece a dizer a nós que nós somos gênios. Nós olhávamos para ele como gênio e ele vem a nós e diz: não, vocês são gênios, você é um gênio. Ele ensinava isso e procurava encontrar formas e fórmulas de decifrar o gênio em cada um. E foi aí onde eu me desfiz de muita coisa que eu vinha abraçando e causei, assim, talvez, entre aspas, alguns atritos com algumas pessoas com quem eu convivia. So what happened was that when I began to buy into what Dr. was teaching or saying, that drove me into profound reflective mode. I began to really get into myself. What is he saying? And the thing very interesting that happened was that the people that surrounded me and him looked at him as a genius, because they said, this guy has to be a genius. How can you think like that? But then what astounded me the most was that Dr. Mutola, began to tell us, you are a genius. And he began to deconstruct this idea, began to put it in coins, began to explain to us why he was saying we are a genius and how could we awaken the genius in us. He began to put it in simple terms and principles which were practical, and that got me to decide to quit, give up everything I had embraced before to begin to delve into the genius in me. E nesta fase de reflexão, de introspecção, eu senti uma necessidade, talvez, de questionar algumas coisas, a mim, associando, criando um elo entre todo o conhecimento que ele vinha passando a mim e aos outros, mas a mim de forma particular. Eu pensei assim, se Dr. Mutola está a falar de influência e domínio, é porque eu tenho que identificar uma área de influência e de domínio, minha área particular, pessoal. Então, comecei a olhar para aquilo que era o meu percurso de vida, não é? Olhei para mim ainda no ensino ou na adolescência, no ensino primário, eu estava num grupo de canto coral na escola, não é primária. No ensino secundário, eu estava num grupo de teatro, também estava num grupo de danças tradicionais, não só, como também fazia música. E ainda no ensino secundário, eu fui promovido ou escolhido como representante geral de toda a escola durante 3 anos. Então, eu vi em mim um líder, vi em mim um artista de mão cheia. E na altura também eu promovia eventos culturais. Então, comecei a olhar para isso e associei aos ensinamentos que o Dr. Mutola passava-me. Porque eu perguntei-me o seguinte, eu, por exemplo, cantar, para poder fazer o teatro, não havia passado por nenhuma formação. O instrumento que eu usava, na verdade, tinha muito a ver com o meu interior, com o meu ser. Não havia nenhum esforço que eu fazia para estar nessas atividades. So I began to reflect a lot. I began to look back into my life in the past. I went back to my primary school, high school, the activities I used to get involved in too. And I realized that I did not force myself to sing and to get involved in plays in school, to a point where for 3 years I was always creating plays for our school where we were schooling back then. And I began to see, no, I gotta be a leader. I think I'm a leader. I think I'm into this writing plays and all that. I think I'm good at it because I don't force myself into. These things come naturally in and through me. No entanto, eu decido me desfazer das Forças Armadas. Eu escrevi uma carta, eu trabalhava na altura como secretário recepcionista de comandante da Marinha de Guerra. Eu escrevi, para sair, e isso criou um barulho a nível familiar e a nível dos amigos, críticas. Epa, tu estavas ali sentado num computador relaxado, por que
Mário, estamos a perdê-lo. Consegue ouvir-nos, Mário? Já está aqui. Consegue ouvir-nos? Perdemos um pouco, explicava que era secretário do comandante da Marinha de Guerra. Pode começar por aí? Mário? Sim, cá estou. Acho que a Certo. rede não estava boa. Não sei se conseguiram ouvir-me. Não, tem que repetir. Ficamos ali e falava de ex-secretário do comandante da Marinha de Guerra. Pode Ok, começar. então eu dizia que na altura em que eu começo a ter essas rupturas, eu estava na recepção como secretário recepcionista de comandante da Marinha, ali no GEF, escola da Marinha, não? Eu estava ali. Então, eu tomo a decisão de me desfazer daquilo. Primeiro, porque eu queria estudar artes. Depois de tudo que eu aprendi, doutor Mutola, eu disse, não, o certo é eu estudar arte, teatro, em Moçambique. E aqui a questão de a estudar artes, as pessoas ainda banalizam, não é? Tipo, quando tu tens uma paixão por uma coisa que é a sociedade, porque existe o que chamam de empregos da socialite, as pessoas querem que você seja, por exemplo, um advogado, um detetive, um polícia, e eu decidi ser artista, trabalhar na área artística, criei um projeto, não é? Que é o Centro de Arte e Motivação. Yep, you're muted. Thank you. Thank you. So saying that after profound reflection, the PK decided to give up, quit the army. He was working by that time with the secretary for the commander in charge of the Marine, for the Marines, working the Marines. So he was the secretary of the commander back then. So he went to him and asked to quit. And that caused a lot of commotion in his family and his friends, because like, why you quit? You're working with the commander. How can you give up and all that? I mean, your whole life and career ahead of you. I mean, why do that? He decided to quit because he realized that his life passion, gift is in the arts. Because in Mozambique, there is what is called the socialite like jobs, like you become a dentist, you become an investigator or a lawyer. So those are polite, well-respected career positions. But he said, no, this is not what I was born to do. It's not what I want to do. I want to follow what is me and my passion, which is in the arts. So he left that and began to delve into that, to the point that he created a center called the Arts Motivation Center, where he trains people also to awaken the genius in them. Wow. E uma coisa muito interessante acontece nessa altura é porque o Dr. Mutola estava numa fase de ensino e nós estávamos a aprender sobre, como é que se diz, cultos acadêmicos, não é? Eu apenas tinha a 12ª naquela altura, eu vi alguns irmãos a entrarem ali com aquelas roupas de graduação e eu decidi voltar à faculdade. Voltei à faculdade e fui fazer a minha licenciatura, não é? And he says the interesting thing is when I began to hear Dr. Mutola speaking, I just finished my high school back then. So Dr. Mutola used to do what he used to call academic worship services. So where he gets together Christians to come together and encourage them to go back to school. And then what he used to do, he used to have himself and other people dressed up with their graduation gowns. And when I saw the people walking in the aisle dressed like that, Dr. Mutola with gown was like, boy, I want to be part of this one day. I want to join them. So I decided to go back to school, to university, to do my first degree, college degree. Wow. Wow. E uma coisa interessante que aconteceu, ou que acontece até hoje, quando eu começo a estudar as artes, ou começo a estudar teatro e me especializei na área de encenação e dramaturgia, eu não me esforçava para fazer qualquer coisa a nível acadêmico, seja estudar ou fazer qualquer trabalho,
nunca me esforcei, tanto que eu me destaquei enquanto formando no grupo dos colegas que entraram comigo, sou o único que até aqui saiu, não fiz nenhum esforço, não é? As coisas fluíam, iam fluindo assim de forma natural. Então eu vi e vejo até hoje um gênio que é um artista em mim. Não é um artista, é um diretor, é um motivador que está em mim. Não preciso esforçar. When I went back to school, I began to do arts at college, and I realized that I do not force myself. The thing just get into me, just flow naturally. And I began to say, man, I am a genius in playwriting. I'm a genius in playwriting and directing. I'm a genius in the world of arts. And I began to say, this is what I'm going to do for my life. Wow. Só que eu tomei uma decisão meio estranha, por exemplo, no que diz respeito à especialização, porque os 2 anos primeiro eu estudei o teatro de forma geral, mas depois eu tinha que escolher uma especialidade, e eu escolhi ser diretor e não ator, não é? A minha especialização. Por que não ser ator assim taxativamente? Nada contra os atores, mas o ator, ele, em algum momento, por conta talvez de algumas necessidades financeiras, acaba fazendo até coisas que são contra os seus princípios, não? O ator, porque o diretor às vezes escreve uma coisa, diz, ok, tu estás em cena, estás a fumar, estás a fazer 1, 2, 3 coisas que em algum momento violam os princípios das pessoas, mas o ator acaba sendo obrigado a fazer aquilo por falta de alternativas. Então, eu escolhi uma área diferente que tem a ver com escrita e direção, que é para poder passar a minha visão, promover aquilo que são os princípios que eu acho correto para a humanidade e para a sociedade. Then he said that something interesting happened when he was doing his college degree. When it came the time to specialize, there were 2 options which they're given. One is for you to study to be an actor. Another is for you to start to be the director, the writer and the director. He says, I love acting, but I chose to be the director. Why? Because if you're an actor, you're given a script by the director and you have to play that script. And sometimes the script given is against or contradicts your personal principles. For example, they have to say you have to smoke and do this and that and do that. So you have to do that because of the play, the role you're playing in the scene. So, but as the director, I can write what I want other people to do. And as a director, I impose or bring in my own principles. So I bring that to the world of acting and art. Yes. Oh, excellent. Yes. Então, por exemplo, a imagem que passa por aí de um espetáculo, são imagens de espetáculos que eu fui trabalhando, não é? O porquê de dirigir e trabalhar esses espetáculos? É que uma coisa interessante acontece. A arte tem a capacidade de mexer com as emoções humanas, não é? Nós temos uma capacidade de entrar no interior do ser humano e deixar lá ideias, deixar lá frases, deixar lá vários ensinamentos, não é? Então, eu trabalho na direção, vou fazendo seleção de alguns textos que eu acho pertinentes para aquilo que é a minha visão, que é promover a significância humana. Não é sempre que eu pego um texto, sempre que eu me deparo com uma situação de ter que dirigir um espetáculo de teatro, eu pergunto qual é a relevância disto para a humanidade. Então, vou trabalhando assim, tipo, numa linhagem dramática, mas que tem o poder de transformar, o poder de promover a significância humana. Esta é que é a minha visão. He says, my vision is to promote human significance. So the image which I now see on the screen, that has to do with the place which I've written myself and got people to act, because I realized that acting or arts does touch humans emotions. Yeah. So through that, then as I aim the emotions, then I promote human significance. Awesome. No entanto, por exemplo, aqui era lançamento de um CD, eu trabalho na área, tipo aqui nos serviços da minha empresa, tem a questão de consultoria em artes performativas e desenvolvimento humano, elaboração e assistência de projetos sociais de negócio.
treinamento e agenciamento artístico. Eu vou falar um pouco sobre essa parte de treinamento e agenciamento artístico. Eu fui olhando o mundo, não é? Fui olhando para os artistas e eu percebi que a maior parte dos artistas, não todos, por conta da fama, por conta do mundo das luzes, acabam sendo pessoas depressivas e pessoas que caem nas drogas. Então, eu aqui no meu centro faço recrutamento assim, de alguns jovens, de alguns artistas que eu acho que têm potencial e trabalho a questão de treinamento, tipo psicológico, trabalhar a questão de... Well, Mario was saying that while we wait for him to reconnect, he was saying that, like, for example, this image, his picture here, in his company, he does also work with, he's got a training package where he trains actors, because he discovered that most of them, because of the work pressure, they fall into depression. And then they start getting to drugs, then fall in drugs inevitably. So I want to recover them. I want to bring them back to their sense, back to themselves. So I train them, and then I bring them up, help them get out of depression, and then I train them to work acting, but without falling into depression. So, Mário, nós perdemos-te um pouco, mas percebemos isso. Acho que ali a rede não é? Oscilou um pouco. Wow. Estava a falar desta imagem, o que dizer sobre esta imagem? Sim, eu dizia que aqui nós estávamos a fazer lançamento do CD da jovem Clamela, conforme eu havia dito que enquanto eu observava a minha vida e percebi que ainda cedo eu trabalhava com a questão de promoção de eventos, agora trabalho com promoção de eventos de grandes escalões, desde lançamentos de livros, lançamentos de CDs, lançamento de qualquer projeto, seja de negócios ou um projeto social, não é? Então, é uma coisa que eu percebi que estava em mim quando eu olho para a minha vida no passado. Eu percebi que há um gênio em mim. Há um gênio, na verdade, um gênio que não precisa se esforçar para trabalhar com promoção de eventos, porque eu comecei a trabalhar com isso sem nenhuma formação, sem nenhuma instrução. Há um gênio em mim na área das artes. Exato. So realize that there is a genius in me in the world of arts. And while they do also promote the launching of CDs and books, like you can see in this image here, I help her promote her CD. And this is how also I release the genius in me. Wow. Aqui, por exemplo, era lançamento de um livro de um jovem, na verdade, que conhecia ele numa palestra que eu fui dar sobre oratória, não é? Então, conheci esse jovem, ficamos assim, trocamos contatos, e um dia ele veio ao meu escritório e disse assim, olha, eu já lancei um livro, mas eu gostava de lançar um outro livro, mas tem de ser você a lançar, porque eu acredito em si, eu acredito que o meu evento vai ser tipo de um escalão maior e vai ser mais organizado se fores tu a lançar. So he says this picture here, he helped the young man to launch his book, but then this young man saw him, met Myra as Myra was speaking, giving a speech on how to speak in public. And this young man was there. And then when he wanted to release his second book, he went to Myra and said, I've written my first book, but I need to help me release my second book. Because I believe that if I work with you, you're going to help me go to the next level as far as book releasing is concerned. Wow. I love it. Exactly. I love how you're promoting. In building yourself, you're also building others. That's so huge in the work that we do. You are giving back to others. And that's a testament to your genius model, Professor Mutola. And it's multiplying. Yes. Wow. Isso é um grande testemunho sobre o modelo gênio, porque enquanto estás a ser edificado, também estás a edificar e a transformar outras pessoas, outras vidas. E está de facto de parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. E uma coisa interessante, por acaso o Dr. Mutola sempre fala, só uma pessoa transformada transforma, não é? Então, essa é a tendência, beber e não ficar tipo com a informação só para mim, não ficar com o conhecimento só para mim, passar também para os outros, não é? Então, acabo de passar agora, acho que a imagem do CAM, que é o logotipo da minha empresa, que do meu centro, não é? Que quando eu falava dos objetivos, há uma coisa muito pertinente que eu deixei de fora, a questão de promover a significância humana através da arte e filantropia.
Por que filantropia? É porque há momentos em que eu vou a um bairro, vou a uma certa comunidade e vejo que tem pessoas com talento, com dons, mas para poder interagir com essas pessoas, em algum momento eu percebo que são pessoas que não têm condições mínimas de subsistência, não têm o que comer, não têm o que vestir. Então, como uma forma de me aproximar das pessoas e fazer entender a elas que podem conseguir ter e serem tudo o que precisam, em algum momento uso a filantropia através de contactos com amigos para dar comida, dar roupas, algumas peças de roupas para as pessoas, e nesta convivência que eu vou tendo com essas pessoas, procuro lhes fazer entender que, olha, tu podes sair dessa situação desde o momento que tu procuras identificar o que tu podes fazer sem precisar, talvez, de uma formação, porque a formação é importante, mas o que acontece? Quando uma pessoa descobre o gênio em si, quando vai à faculdade, é muito mais para talvez ter como é que se diz, alguns termos científicos, mas a coisa já está dentro, não há esforço e não há dificuldade. Então vou na comunidade, vou assim, tipo, organizando alguns eventos e procuro passar este testemunho, esta visão para as pessoas. One of the things which I also do, as some of the pictures, we do what we call philanthropic work or activities. Why? Because as we keep working the communities, and I realize that some people are really have really needs, like material needs in life. So what we do, we get what we can and give to them, help them. But we tell them, you can come out of this situation once you discover who we are, the gifts we're born with, the talents we're born with. Because I believe that once someone discovers the genius in them, they can be about anything. And this is what we tell people. We say, yes, we are not against going to school, like university for training, but we go there just to highlight what is already within you, because the genius you are born with is right within you. So you just go there to get some ways of learn some scientific terms, how do you apply that in real life, but otherwise you are born with the genius in you. Yes, I love So that. that's what we tell people. So whether the genius in you is what you discover about yourself, even without going to university. Yes. And this is what we tell people. So after we help them, whatever we can, then we tell them, you can come up with the situation once you awaken to the genius in you. So any questions for my I'd like to begin by saying this is wonderful to meet someone whose genius cares about the well-being of the performers in that industry. Isto é maravilhoso, conhecermos gênio que preocupa-se com o bem-estar dos outros artistas na sua indústria. And since the discovery of your genius brings out what's already within you, then that means he was, even though he was in the military, he was a man who cared about the well-being of others. Isto é muito interessante, porque mesmo quando estavas no exército, eres uma pessoa que sempre preocupou-se com o bem-estar dos outros. Isto por conta do gênio que de facto sempre esteve dentro de si. And so that brings me to my question. How did you overcome the opposition from family and friends, and even within yourself, to pursue what probably felt like an unknown future? Because, you know, with the military, you have a predictable future. You know all of the steps, the ranks, and promotions. To go into something where you don't know, how did he overcome the opposition and the fear of the unknown? Bom, isto me leva a uma questão para si. Como é que foi capaz de vencer a oposição que teve? Primeiro, dos amigos próximos, segundo, dos familiares. Terceiro, a oposição que teve mesmo dentro de si. Saindo do exército, onde no exército existe um futuro previsto, não é? Porque sabes daqui, o próximo passo é este, a seguir aquele, tem aquelas posições todas, vai subindo, não é? Que é toda. Então, é um futuro que prevê-se, uma previsão clara, quando está-se no exército. Mas agora, deixar o exército para navegar em águas estranhas,
com um futuro sem promessas, garantia alguma. Como é que venceu esses medos todos? Ok, eu fiz bem em começar com a questão onde é que você se vê daqui a 10 anos. Este futuro, para mim, é um futuro ilusório, o futuro no exército, porque é um futuro no qual eu não me vejo. E uma coisa que o Dr. Mutola tem ensinado de forma permanente é o seguinte: o maior fracasso na vida é ter sucesso na área errada. Então, eu não me via, por mais que eu crescesse, fosse um general, fosse o presidente, talvez, das Forças Armadas ou algo, mas eu não me vejo lá. Seria um sucesso falso, não é? Seria um fracasso para mim. Não sei se me faço entender. Agora, a questão de vencer os... Deixa eu explicar. Okay. He says that I did well when I started my intervention because I threw up this question in the air. Where do you see yourself 10 years from now? That's the question that get me going, because that's what I heard first from Dr. Mutola. Yeah. And then there's something that Dr. Mutola often says in his interventions. He says, there's nothing worse in life than having success at the wrong place. Wow. So Dr. Mutola he loves saying that. In every time you speak, he'll tell you there's nothing worse in life than having success in the wrong field. So I couldn't see myself succeeding at the army. I could grow, become even general, but that would be the wrong field for me. And that gave me the boost, the courage, the strength to face whatever position was there. Pode continuar. Agora, com relação aos conflitos assim internos, eu não tive muitos, porque quando eu percebo que a minha linhagem era a arte, eu vi o artista em mim de forma imediata. Agora, conflitos externos, com família, amigos, assim, eu tinha que vencer. De que forma? Trabalhar sem cessar na área que tem a ver com o meu propósito de vida. Tanto que eu trabalhei, estudar, por exemplo, eu estava a estudar teatro, para as pessoas, mas está a estudar teatro, o que é isso neste país? Não sei. Eu tinha que estudar seriamente, e eu estudei de forma séria, tanto que ainda no 2º ano lá convida a minha instituição, a faculdade, para eu dar aulas como monitor. Não, eu começo a comentar isso com a família, então eles começam, tipo, uau, meu, tipo, começam já a perceber que este, na verdade, está a fazer uma coisa que estaria disposta a dar a vida por esta coisa. E isto tem a ver com propósito, porque o Dr. Mutola ensina que um propósito não tem reforma. Eu, nas Forças Armadas, um dia passaria a reforma e provavelmente a frustração viria. Mas o que acontece é que aqui onde eu estou a trabalhar com arte e motivação para promover a significância humana, até o último segundo da minha vida eu estarei a trabalhar nisso. Então, consigo vencer esses conflitos familiares, internos e externos, por uma razão muito simples. Porque eu trabalho e eles agora estão a ver resultados, não é? Eu inaugurei o meu centro, terminei a minha formação, a faculdade convidou-me para dar aulas, assim como docente assistente, tenho trabalhado muito na sociedade, estou nas novelas, estou a trabalhar em muita coisa que acaba dando destaque à minha própria família, tanto que alguns, quando se apresentam, usam meu nome. Eu sou irmão do Mário, sou primo do Mário, então eu trabalhei seriamente para vencer esses conflitos, não é? First of all, personal conflict was not that much because I understood it. There is something that Dr. Mutola loves to say. He says that your purpose has no retirement day. And I began to think, if I go to the army, I think I got to meet Dr. Mutola myself. Yes. So he loves to say that purpose is no retirement day. So when I heard that, I began to understand that, okay, I can join the army and all that and grow even there professionally and otherwise, but one day I'll have to retire. Yeah. But then if I follow my purpose, my passion, I'll be working even the very last day of my life. Yes. Because I was born for this. So that's how I happened to overcome inner struggles, if ever there was any, but I think there was none. Wow. Then it says, as far as family is concerned, at first there was so much opposition, but I said go for my passion. But eventually the evidence and results made them back off and began siding with myself, with me. It says, for example, I went to university. I did graduate, I finished university.
So that somehow elevates my family, their name and all that. Then I started my own company. It's called CAM, the Arts Motivation and Motivation Center. That somehow boosts my family. Then he says now actually he's now one of the main actors of there's a going on right now in Mozambique. We call, I think in English we call TV soap, sort of. Yeah. I think that's the right pronunciation, right? TV soap. Mhm. He's one of the main actors there, and he says my family now is proud because everybody sees me on TV and say that's my brother, that's my. So that dissipates somehow opposition from the family. Wow. Exato. Espero ter respondido a questão da. I hope I've answered your questions. Yes. Yes. Exato. Muito obrigado. Mais alguma questão? Thank you so much. I wonder if there's any more questions before I go. We will stay in touch, that's for sure. Não há mais questões, mas de certeza vamos voltar a contactá-lo, porque apreciamos muito o seu trabalho. Muito obrigado. Então, Thank you for your leadership and your role modelship. Thank you. Yes, absolutely. Mário, muito obrigado. Foi um prazer estar consigo e um abraço com fortes sucessos e Deus realmente possa abençoar. Obrigado. Obrigado. Thank you. Bye-bye. Deus abençoe. Next, we are having Aissa Macario. I'm sure she's not in the studio by now. We're having Aissa Macario. Professor Greens, could you get Aissa in, please? Looks like she's there. Wow. Aissa, consegue nos... estamos sem imagem. Aissa? That's the activator video. Yes, I think she has to activate the video. Let me just... Okay. I'll give you kudos, Professor Mutola. This is so exciting to hear the evidence and results of the work that you've been doing. And, you know, we communicate, but this is some new stuff that is really exciting to hear. And thank you for putting this together, because you just put these people on an international platform. They might not even know what's coming, but you know. Yeah. Yes. This is excellent. Thank you so much. I love what Dr. River used to say. I've been trained by the best, so I gotta produce the best as well. Wow. I think Aissa is trying to connect. Let's go to Lucas. I think he's ready to join us. Lucas, welcome. And I'm sure Lucas will not need translations. He will speak for himself directly to you. But let me just give you a background info from Lucas. Lucas is the CEO and founder of Genial Multi-Language. He's the CEO and founder of Genial Multi-Language. Okay. Wow. He's a speech and language specialist with extraordinary language skills, being able to communicate in 15 languages, and has internationally contributed towards the reduction of the rate of language learning failures through language consultancy at national and international level. Ladies and gentlemen, Lucas has created and implemented improved and customized methodologies for linguistic acquisition. Right now, he's 24 years old and a university student pursuing a BS degree in electromechanical engineering with the sole objective of technological and scientific integration in the application and conservation of African languages. Wonderful. Lucas, welcome to the Genius Global Summit. Welcome.
Let's see. Is Can the you hear us? screen frozen? Lucas, can you hear us? Might be frozen. He was there for a second. Oh, It's like Maybe it's why his frozen. connection. How did you meet Lucas, Professor Mutola? it came to one of my speeches, I think some probably 5 years ago or so, or a little bit 7 years ago. Okay. That's when it came. So I was speaking, and by back then, I used to do speeches on purpose and identity, and I didn't call it genius, but back then. But then that's basically the same thing I do right now. Yep. And he came, and as he joined us, the group, he began to believe in himself. And something interesting that he loved most was it's got his passion for languages. And then it's interesting because he began to self-teach himself languages. Wow. If I'm not mistaken, he's never been to any language school, but he speaks 15 languages. He flows 15 of them. Wow. He self-taught himself English, Spanish, Italian, Russian. I mean, you name it. I mean, 15 languages, and they can just flow, right? He felt challenged, joined, he went to university, and he does international meetings himself, help other people over the world to develop also their linguistic ability and all. Lucas, can you hear us now? Yes, I can. Oh, wonderful. Lucas, welcome to the Genius Global Summit. I'm grateful to be here. So first and foremost, I want to thank my coach, my mentor, Mateus Mutola. I appreciate, and it's an honor to be here because really my life is changing. So when I received the invitation, really it was like, wow, that's nice, and I'm here just to trying to talk to you about something that why I'm saying try because it's so tough and I'm here. Thank you so much. Wonderful. Good to have you here, sir. Let us know what has changed in your life. Well, maybe before, after you begin to learn about the genius, how you happen to awaken to your purpose, the guts which you have, which actually is the genius in you, and how has that changed your life? Which process have you gone through from the moment you begin to awaken to the genius in yourself in you up to where you are today? In a nutshell, let's go ahead. Yes, thank you. So I would like to start talking about myself because the thing that changed in my life it's the vision of who am I. It was the question that really it just touched my heart. Who am I? And understanding that question, it was not be possible to answer this question only uh, just trying. Uh, it was not able to answer this question without Professor Mateus Mutola because he helped me to understand how can I answer this question in a great way. So, and the thing that I want to say here is I start thinking about how can I change the world? How can I change the world? And I asked my coach, Mateus Mutola, I asked, I know that I have so many things inside me. I have so many dreams. I have knowledge and I have gift. So my problem is how can I manifest it? Because I know many things, but how can I manifest it? And the answer, it was like boom for me. The answer, it was
if you want to manifest, the first thing that you must know and to understand is first to hear the voice inside you. And if you hear the voice inside you, you will understand what is the first thing that you should do right now. And then you will solve the problems. And I said, oh, that's nice. I said, yeah, that's nice. Oh, because, and I started to build, and I started to build a company, and I'm working as a polyglot. So I can speak many language, and the thing that it was so bad for me, it's like to see people that don't speak other language, and I was feeling sorry. And I said, I want to help people to learn many language, and this is the thing that is inside me. So I start helping people learning many language, such as Spanish, Italian, Portuguese, and so many other language. And it was difficult because the process it's painful. But my professor said that you should try, just try. And can you hear me? Yes. 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 Okay. So, and it was like very difficult because that process it's a painful, but I didn't give up. I started with the company, and right now the people are learning many language, and we have so many teacher from, and they are helping other people to learn many language. And it's very important to talk about this because it's a just instruction, okay, just instruction from the the coach. He said to me that you should do it, and I started to apply it, and the people are being so helped because of that structure. So for me, it's a great because uh, it's an honor because I'm helping people, and the many people around the world are learning my language because of that company that I started, okay, because of the here the instruction of my mentor. So it's so great. Very. Yeah. I appreciate the honesty of how hard it is because Yeah. there is a process in all of this that we're talking about, and any good leader knows that there's a process that you go through. And so, thank you for bringing that up because I know the two people before you also went through their processes. And anybody that's in this meeting right now, we understand to get to a place where we're at today, there was a huge process. So, thank you for your honesty with that. It is challenging. Oh, thank you. And here, so as you can see, so the photo here. So here I'm just helping people, teaching people how to learn other language. And it's a good because when I started it to learn, I started learning. I started teaching people. So in my bedroom, I didn't have opportunity. It was like I create a way to in order to have a great environment because it's important and the lesson are online, okay, the lesson are online, and I started to teaching people in my bedroom, and it was so painful because when I started to working as a teacher, it was very difficult because it was supposed to teach English and then to teach Spanish and then start to teaching other five language in 5 hours. Ooh. It was difficult. Yes, it was difficult and so difficult. But right now
we can see other students and the other teacher, international teacher, that are helping me work, and they are working with me in that in that company in order to having a great organization. So here are some of the national teacher that I'm teaching them to be polyglot. I'm teaching them. So we are young. So there is the thing that is motivating me to do not just give up. Mm, that's great. Awesome. Wow. I hope you're not losing him. Sure, it should be some connection challenge over there. He is. I love his honesty with his process. Like I said again, and it is a young company, but Yes. a long ways to go and a lot to be done. It's exciting. I would like to say this. I'll ask Lucas this question if he gets back in, but if he can't, Professor Mutola, could you help us to understand the challenge that it is for young people like Lucas in his country to be listened to with their genius, the challenges that they face when they're doing something so new and so innovative, and the older generation or the established culture really struggles with receiving from the young. Could you speak to that? Yes, for sure. There's a lot of resistance in the first place because the old does not want to accept the new like easily. Wow. And there's a lot of ridiculing as well, which could come from even family members because, like Mary was saying, they may not understand because there's a set social standard to follow. Okay. So if you just go the opposite, then you become the black sheep, even in the family. Ooh, okay. Because sometimes it's like your parents go like, we raised you for this, now you're going for that. Doesn't make any sense. You need to be very strong. For example, like Mary was working with a general and is like quitting to go pursue something that which does not make money, doesn't give you money in this country. Yeah. So how can you do that? You know? So it's not that easy. Even for Lucas, you see, he's working by himself in the beginning. Yeah. So there's a lot of resistance because sometimes there are bills to pay. You need to train teachers need to be paid and all that. And in the first place, in most cases, you become pioneer in a country like ours. You need the money, but gotta put it aside for a while. So you're a trailblazer, so you need to pave the way in the first place. So there are some personal challenge to that in the beginning until you eventually forge your way properly and there's some acceptance in the long run. I would like to say something to Lucas, and if you could translate for me, even for those that are on the call, that are on the here for, and they don't necessarily speak English. We really appreciate your courage and your boldness to step forward in your genius. Nós queremos dizer uma coisa muito importante para Lucas e para todos também que estão acompanhando neste preciso momento. Parabenizá-lo pela ousadia que teve de abraçar o gênio em si, Lucas. We realize that there are a lot of us in the older generation, and my wife and I, we are in our 60s. I know we don't look that old, but we are. Sure. But we the struggle for, sometimes we don't understand that you have lived a lot more in your 20 or 30 years than we did in our first 20 or 30 years. Wow. Nós sabemos muito bem que gerações como nós, eu e minha esposa, estamos na casa dos 60, apesar de não parecer, é que muitas das vezes nós resistimos àquilo que vem dos mais novos, mas que saibam que vocês, na vossa casa dos 20, 30, viveram coisas mais profundas que nós, quando tínhamos 20 a 20, 30 anos. So we just want to say that just like all of the guests
that have spoken today have taken that bold step, made that courageous step. We encourage you to do the same, because eventually our generation will come to understand that in many ways you were right. Assim como fizeram os outros participantes, queremos dizer a todos vós que acompanham esse momento que sejam corajosos, deem passos rumo à realização dos vossos sonhos, dos vossos planos, porque eventualmente nós, a geração mais crescida, iremos reconhecer que de facto vocês sempre estiveram no caminho certo e sempre estiveram certos quando seguiram os vossos sonhos. Amen. Well, that was profound, Professor. Thank you so much for that. Thank you. Thank you so much for that. I'm not sure if we're able to get Lucas back. Lucas? Looks like he's still struggling to get his mic to unmute. Okay. Let's, I think, move on to Aisa. I'm sure, let me see. Yes. I think she understood, right? Wonderful. Mm-hmm. Aisa, seja bem-vinda. Consegue ouvir-nos? Boa noite, obrigada, muito obrigada pela oportunidade de participar desta cimeira. É um prazer para mim. Good. Well, here it's good evening. I think it could be good morning or afternoon to on your side, but she just extended the greetings and she said thank you so much for the opportunity to be part of this summit. Então aí já apresentou-se, vai então contar, acho que acompanhou a conversa dos outros, né? Começar a contar um pouco a sua história, como é que chegou a ser a Aisa de hoje, não é? A Aisa de ontem, de hoje, em particular o que fez despertar para o seu propósito, não é? Que a gente chamou do gênio em si, principalmente alguma interação que possa ter tido com o Dr. Mutola. O microfone está consigo agora, Aisa. Bem, desde a infância, adolescência e até na juventude, eu sempre ouvi falar sobre gênio. Lembro-me que a gente usava geralmente essa palavra para designar aqueles estudantes com um QI muito elevado, a disciplinas como matemática, física e química. Então, eu também não era diferente, associava gênio com aquelas pessoas que dominam física, matemática e química. Ever since I was young, like during high school days, primary school, high school days, I used to hear a lot about the word genius, and back then it was associated with high level IQ students. Those are the good grades in chemistry, mathematics. Those were considered genius back then. Sim. Então, até que eu conheci o Dr. Mateus Mutola e dele comecei a aprender e a beber muita coisa, por acaso, muita coisa diferente e que para mim era novidade. E durante os seus ensinamentos, ele convidou-me a autodescobrir-me. Till then, essa autodescoberta... The change came alive when I met Dr. Mutola because he challenged me into self. It drove me into self-discovery. E essa autodescoberta consistiu em responder algumas questões, refletir sobre elas. Quem sou eu? De onde vim? O que eu posso fazer? Ou seja, qual é o meu potencial? Por que estou aqui? E para onde é que eu vou? E uma das questões que mais marcou-me ao ponto de eu dizer basta, eu tenho que fazer alguma coisa, vem no seu livro Arte de Morrer Vazio, que falta tu vais fazer à sociedade. Quando tu não estiveres mais aqui, algumas pessoas que a gente sente falta é porque elas fizeram alguma coisa. Então, qual é a contribuição que tu estás a trazer para esta sociedade? Essas questões todas bombardeavam o meu sistema. Eu estava numa zona de conforto, mas essas questões não permitiam que eu continuasse onde eu estava. Eu tinha que dar um basta e começar a fazer alguma coisa.
em prol de quem eu sou. Then she says, in the process of self-discovery, I began to choose some of the questions that I used to hear Dr. Mutola ask a lot in these speeches. I used to ask myself, used to ask, who are you? Where did you come from? Where are you going to? But then it says the question that really got me in serious business of self-analysis was a question that I read in his book, The Art of Dying Empty. And the question says, go like this. Why should people miss you after you are gone? And then Professor Mutola says that people only miss those that did leave a legacy, did contribute towards the development of other people, society, etc. So that question was the question that really turned my life around, because I began to ask myself, who will miss me? Who will talk about me after I'm gone? Wow. Awesome. Wow. Bem, então daí eu decidi sair da minha zona de conforto e fazer uso daquilo que eu aprendi com o Dr. Mateus Mutola, de modo a ter uma vida significante. E comecei, um dos ensinamentos do Dr. Mateus Mutola dizia que para descobrires, uma das formas de descobrir o que é que tu vieste fazer aqui no mundo é descobrir o que mais te incomoda. O que mais te incomoda? Qual é o problema que mais te tira a paz? Qual é o problema pelo qual tu darias a tua própria vida? One thing that changed my life was when the Dr. Mutola asked, what is the thing that really disturbs you in life? What problems really catch your attention? Because I was living in the comfort zone, and I need to walk out of it. And this question began to attack me in my mind. E daí eu vi que o problema que mais incomodava era a autodesvalorização da mulher, que tem tomado um crescimento muito alarmante nos dias de hoje na nossa sociedade e tem promovido a instrumentalização da mulher, que consiste em seu envolvimento em relações intergeracionais. Tem sido normalizado na nossa sociedade ver uma menina menor de idade envolvida com um senhor que tem idade para ser seu pai ou seu avô. Às vezes é normal deixar ela até na escola, ou ela às vezes abandona as aulas para estar com esse senhor. Tem sido normalizada a prostituição infantil na nossa sociedade e tem tido meninas que abandonam a escola, e não só, tem tido também meninas que, por falta de condições, são obrigadas a abandonar, e algumas por opção. Então, com tudo isso, eu decidi criar o projeto Ali Cima. So she says that in that process of reflection, I began to discover that the problem that really bothers me is the devaluing of women. I began to look around me. I saw them involved in very illegal and illicit sexual relationships, especially high school girls. They get involved with older men that sometimes they drive them to school. So I began, and I realized that the value of women, especially as far as sexual arena is concerned, is normalized in my society. But I realized that that's not correct, because even in the process, you find a lot of child prostitution. So I decided to create and start a project called Walisima. Now, Walisima is a mother tongue in Mozambique, which means worth it, like you are worth it. And then the slogan for our company is I am, like Walisima, I am, so I'm worth it. Yeah. So that's the project, the company she's pioneered. Wow. Wow. My goodness. Good for you. That's awesome. E para a execução deste projeto, eu escolhi a arte como meio pelo qual pudesse chegar ao público-alvo e difundir mensagens ao público-alvo que vão servir de autodefesa e não
só vão servir para curar e motivar o meu público-alvo, que são crianças, adolescentes e jovens também. Neste caso, do gênero feminino. Then she says she worked mainly with females, nesse caso women, but the target basically are children and teen girls. And she chose the avenue of arts to diffuse arts performing to diffuse her vision, Walissima. E por que eu escolhi a arte também? É porque muitas mulheres que encontram-se envolvidas em comportamentos antissociais é por causa da mensagem que elas têm escutado. I chose arts because I realized that most women they delve in what they delve into life because of the music they listen to. So like arts is sort of takes them into where they are. Yeah. So I choose to also use arts to bring them out. Yes. Então, a arte torna o meu público-alvo um alvo fácil de alcançar, porque muitas meninas escutam mensagens, vêem novelas e muitas outras informações que está acima da sua capacidade avaliativa e acabam bebendo. E tem uma frase que diz que se o mal está crescer, se o mal está evoluir, é porque quem sabe fazer o bem não tem feito nada. Então, por que não levar a mesma moeda que tem sido usada para difundir mensagens negativas e apresentar o seu outro lado? So she said there is a saying that she heard that says the reason why evil grows is because those who know good do nothing. Yes. So I chose to embrace this avenue of arts because this is where women get a lot of message which will not help them grow, and sometimes it's beyond their ability to assess and evaluate. So just embrace it and then they follow. So I decided to embrace the very same avenue which entangles them a lot, arts. They listen to messages, they watch a lot of unhealthy soaps on TV. So I said, let me you the very same avenues that imprisons them to set them free. Wow. Yes. Wow. Brilliant. E thank you. E ano passado nós fizemos o pré-lançamento do projeto Walissima, onde também podemos lançar uma música e uma poesia neste caso. Then last year, as you can see in the picture here, they launched the project Walissima, and officially, and then there's just a song. The project comes with a song, and this song speaks about the value of women, and also along with a poem, just helps women awaken to the value which they have in themselves. So there's a project came with a song, and then with a poem. Wow. Love it. E algo muito interessante que aconteceu é que antes mesmo de fazer o pré-lançamento do projeto, já ia me aproximando de algumas meninas, já ia me aproximando de modo a intervir e ajudar a elas. E uma delas participou também do projeto, fez parte de uma performance que nós apresentamos e, coincidentemente, ela identificou-se com a performance que nós apresentamos. Neste caso, eu descrevia uma parte da história dela. And then she said, even before she launched the project, she says she used to work with women like offline, so to speak, and talk to them. And there is a goal that was touched as she speak to them. But then when she pre-launched the project, the goal also came to join the project, and then they use also her story with her permission to help others to get out of a situation where they are. Very good. Strategic. E neste momento temos estado a trabalhar com algumas meninas que já sofreram assédio dentro de casa. Temos dado assistência a algumas meninas que, por condição material ou não só, por falta de motivação,
por falta de visão do futuro, têm pensado em desistir da escola. Nós temos dado assistência a essas meninas e estamos agora a organizarmos de modo a estarmos a trabalhar nas escolas, que é para alcançar aquelas adolescentes na faixa dos seus 12 anos até os 24 anos, e não só neste caso, não só adolescentes, mas adolescentes e jovens. She said they also help girls to not have with the material assistance because they may not be able to sustain themselves. And now the project is going into schools where they ask permission to work with girls who are about 12 years old. So they also work with the girls that did suffer some sort of sexual harassment from their own relatives at home. So these are the kind of girls we are working with right now. Wow. E este ano tivemos a honra de sermos selecionados para participar do Mundo de Mulheres, que é um evento internacional onde ocorrem debates sobre alguns temas envolvendo mulheres. Then she said this year the company or business project was involved to participate in a global international event called the Women's World, where they also had to deliver a speech, and that was a turnaround for our project. Muito obrigada. Thank you so much. Any questions for? My goodness. Oh my. I know I keep going first, but this is so amazing. You are so very brave and courageous because you're taking on something that can even be dangerous for you for rescuing young ladies out of this type of life. So how has this helped? How has helping young women helped you? Está de parabéns por ter tomado um rumo muito arriscado, porque nesse processo de ajudar outras pessoas pode definitivamente também pôr a sua vida a risco, principalmente quando trata-se do ramo específico que está agora lidando com assédio, lidando com a produção infantil e tudo mais. Está de parabéns por essa coragem. Mas gostava de perguntar como é que o seu trabalho tem ajudado a si em particular, no processo de ajudar outras pessoas. Como é que isso ajuda a si como pessoa, como mulher, como pessoa humana no seu trabalho? Bem, o meu trabalho ajuda a mim por dar mais felicidade e mais paz a mim mesma. Quando eu vejo uma mulher com um sorriso na cara, uma mulher que pode vencer uma certa dificuldade, pode sair de uma certa situação porque eu pude lá intervir, eu que saio mais a ganhar, porque isso traz-me paz e dá-me uma sensação de conseguir. Porque, afinal de contas, o Dr. Mateus Mutola disse no seu livro Arte do Dor Vazio, que estamos aqui para servir, que estamos aqui para esvaziarmos. Então, eu pude perceber que eu estou aqui para me esvaziar, eu estou aqui para servir. Então, o ato de estar a servir, estar a deixar um legado, para mim já é uma ajuda. The greatest gain for me is the joy and the fulfillment which I have when I'm able to help someone get out of the situation where they found themselves in. Because I did understand from the book of Dr. Mutola, the art of the empty, that the greatest thing we are here to do is empty ourselves. So when I see girls come out of that situation, one girl come out of that particular situation, there's a lot of peace in me, joy, and a sense of fulfillment. This is my greatest win for me, or gain for me. Wow. I typed in the chat box just in case I have to leave soon. And I want to say thank you for being a modern day hero, what we call a modern day hero for young women. You know, we have role models that we look up to in history, but you're someone who is doing it right now. Yes. And we want to put a spotlight on you now. And we want you to be celebrated now while you're alive. And I know you're going to do so much more. So thank you for your bravery.
and for listening to that voice inside of you, that this is your passion, and being courageous to step out because you are changing the world. You are a world changer. So thank you. Yes. Muito obrigado, Isa, pela coragem que tem tido. Na verdade, muita gente está à procura do herói após a morte de algumas pessoas, mas quero que saiba que, para nós, é uma heroína moderna para as mulheres. Olho para si como uma heroína moderna para as mulheres. Muito obrigado pela sua coragem e ousadia. Thank you so much. I don't know if there's any more questions or comments. Professor Carol, are we okay? Professor Green. I listened to her story and experience, and I think my mother has come out of an abusive background, so, and I know the struggles that she has had to become a healthy person, and to discover the value that she has. So I applaud what you are doing, Aisa. I applaud it. Muy obrigado. A Isa aplaudo muito o trabalho que está a fazer. E eu sei que significa ajudar uma pessoa a sair da situação que se encontra, porque a minha mãe veio de uma família muito abusiva. E sei que ela passou para ter que ultrapassar o que aconteceu com ela e ter uma vida, ser uma pessoa sã, uma vida saudável. Portanto, quando falo, ouvi a sua história, lembrei-me da minha mãe e sei que não é fácil, mas é preciso muita coragem. Aí você está de parabéns e meu muito obrigado. Well, isso muito obrigado por isso. Yeah. Muito obrigada, Aissa, pelo seu tempo, por ter estado conosco e a todos que vêm cá participar. Professor Greens, Carol and Chris Green, thank you so much for your time. We have come really to the close of our summit today. I appreciate I'm sure you communicated, I remember very well when I spoke to Professor Michael just on time, but let me just contact them if ever their schedule will allow. And I thank you so much for making room for joining us. It's been a great pleasure being with you. And it's been our pleasure. Yeah. Thank you so much. So this comes us to the close of our summit. Ladies and gentlemen, thank you so much for being with us at the Global Summit, Genius Global Summit. And after hearing to this, listening to these beautiful stories and seeing the evidence and results which they got from awakening to the genius in them, we can only challenge you and say, do remember you were born a genius and do your best to awaken the genius in you. I'm your host, Professor Mateus Mutola, did co-host with Professor Chris and Carol Green, and also Professor Michael. Thank you so much. God bless you. See you the next event. Bye-bye.